So this is the problem, guys. Sunod ako kay confined aquifer ha. An aquifer at 20 meter average thickness is overlain by an impermeable layer. So pasabot, overlain, gipatungan siya. Kani siya is impermeable or na siya permeability but negligible siya. So na siya confined aquifer nga 20 meter in average thickness. Then overlain by an impermeable layer of 30 meters in thickness. A test well 0.5 meter in diameter. So kanina kay 0.5 ni in diameter. At ang two observation wells at a distance of 10 meters. Ano to kay observation wells 3? At a distance of 10 meter. 10 meter. So kanina center to center ni. And 60 meter from the test wells are drilled through. So napakadiri 60 meter. 60 meter from the test wells. Then after pumping 0.10, so na kay Q. Kaning Q is minimum flow rate 0.10 cubic meter per second for a long time. The following drawdown stabilized. So, sabot, stable na nimo hang ning stable nang imuhang pumping well. So na siya nga the first observation well 4. So diri 4 ni ang drawdown. Then kani is ang 3. Kung sa formula din gamit ani ni sir? 2 pi KT. Kung saan man na K is equals to Dili. Q. Q is equals to 2 pi KT. Anong formula? Q is equals to 2 pi KT H2 minus H1. H2 minus H1 over ln of R2. logarithm of R1 over R2 over R1. Whole H1 ng 4? Ha? Hindi na whole H1 ng 4. Dili, drawdown mo ng 4. Yun sa state. Yan siya, the following drawdowns are stabilized in these wells. Kung substitute ka, so naka 0.10 is equals to 2 pi times imuhang unknown times thickness niya nga 20 meter. Kaning thickness is kani sa imuhang permeable nga layer sa imong aquifer. So times H1 minus H2 minus H1. So kani siya, di ba? So ang imuhang H1 is kani. Butay mo ni H1. No H1 ni kani imong H2. H2. So imuhang H2 minus H1 kani. H2 minus H1 nimo is kani siya, di ba? So equal naman ni siya 4 minus 3. So balihon na lang nimo. So 4 minus 3 divide natural log of R1. So R1 nimo is 60 divide 10. So muna mo ang coefficient of permeability. 0.10 is equals to 2 pi times x times 20 times 1 over natural log of 6. Oh, 1.43 times 10 to the power of negative 3. Times 10 to the power of negative 3. Si Sari nga kuhaan pag hindi mo ang palisa. Oh. So, sunod niya pa kuha is kaning drawdown sa imong test well. So, kung kuha nimong drawdown sa imong test well, same ra. Na naman kay constant. Kaning key is constant na ni siya. Ang gi-consider nimo nga key is key na ni siya sa tibuok site. So, substitute dire 0.10 is equals to 2 pi times ang imong k 1.43 times 10 to the power of negative 3 times ang imong drawdown dire, which is ang drawdown sa imong test well. So, ibutang nato na siya h prime minus ang nimo ibutang nato kaning 4. Divide natural log of kani 10 divide sa radius ani. Papay thickness mong pala. Wala pa thickness, ano pa ni 20. 10 divide 0.5. So muna yung drawdown, which is minus nimo sa 50. Dili. Diretso na ni. Muna ni. So 0.10 is equals to 2 pi times answer times thickness nga 20 times x minus 4 over natural log of 10 divided by 0.5. Siya mao. Wala siya ka-start. Dili. Layo kayo.
Wala din. Dili ni siya 0.5 diameter man ni siya. Dili ta na si Piat. So 0.25. Kay kaniman nga distance. Radial distance. 6.06. Wow. Prime niya mo kay 6.06. Then the time travel. QBT. The time travel of the groundwater from the observation well at a distance of 6 meter to pump the well if the porosity of the aquifer is 0.3. Seepage. So, kunin mo ang imuhang seepage. Kung saan ito gamitin na nila ay since 60 meter. 233 card kayo. So, na naman kay K. K Sino ay? times ang I ni mo. Ano? QAV ra ni. 0.10 Q is equals to ang effective area niya times ang iyang velocity. Which is ang effective area niya is ang iyang surface area. Karugingan ni sir. 2 pi R 2 pi R times ang iyang height nga nakuha na to ganina. So kani siya dayon mumani siyang imong velocity. Di ba na painom siya porosity ba? Ayun, 60 divided by answer. Ano na? Moment of truth. Sumao. Wow, days. Di days pa din. Seepage.